ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು PUC ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟಾಪಿಕ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಂದ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ is defined like this: for two sets A and B, the Cartesian product A into B is defined as A into B, it is equal to set of all ordered pairs A comma B such that A belongs to set A, B belongs to set B. ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೆಟ್ ಎ ಇಂದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೆಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಸೆಟ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ 1, 2, ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ 3, 4. ಸೊ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1, 3, 1, 4. ಸೊ 1, 3, 1, 4 ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2, 3, 2, 4. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ selecting first element from set B, second element from set A. So ಈ ಆಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3, 1, 3, 2. Similarly 4, 1, 4, 2. So this is the Cartesian product set, and we know that two ordered pairs, ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ A is equal to X, B is equal to Y. Andre their corresponding first element should be equal to first element, second element should be equal to second element. If any one is not satisfied, then we can't say that these two are equal. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ 1, 3, 3, 1 ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 sets ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ say that the Cartesian product A into B is not equal to B into A. So that means the Cartesian product of two sets is not commutative. So it is not a commutative property. Now also we have to revise some more formulas from the first PUC. We know that number of elements in the Cartesian product A into B is same as number of elements in Cartesian product B into A, that is now n of A into n of B. So here we can see that here 2 elements are there, here also 2 elements. In the Cartesian product we have 4 elements, right? Similarly, suppose if I take number of elements in the set A is P, number of elements in the set B is Q, then the number of subsets of Cartesian product A into B is 2 power PQ. So ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ number of subsets formula, we have number of subsets is equal to 2 power n. 2 power n ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Number of subsets of a set having n elements is 2 power n. So ಇಲ್ಲಿ A into B ಅಲ್ಲಿ we have PQ elements, therefore number of subsets of A into B is 2 power PQ. So ಇದೊಂದು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಂದ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Continuing with that, ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಲೇಷನ್? ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್? obtained by
defining a relationship between the first and second element of the ordered pairs. So we know that Cartesian product is set of all ordered pairs. So if we can define a relationship between the first and second element of the ordered pairs, then we will get a subset among that. That subset we can call it as a relation. Andre a relation R from A to B is a subset of the Cartesian product. R ಅನ್ನೋದು Cartesian product ನ ಒಂದು subset. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? Obtained by defining a relationship between first and second element of the ordered pairs. First ಮತ್ತೆ second element of the ordered pairs ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು relationship ನ define ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ನ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೇನು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ A is equal to 1, 2, B is equal to 2, 3, we know that the Cartesian product is this 1, 2, 1, 3, sorry 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Now ಈಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. 1, 3 ಈ 1, 4, 2, 3, 2, 4 ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ನಾವು ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬೈ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಡ್. ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ 1, 3 ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್. 1, 4 we can take, difference is 3, so 1, 4 we will get the ordered pair. 2, 3 we can take, difference is 1. 2, 4 difference 2 varade, adu even, so we can't take. So clearly we can see that 1, 4, 2, 3 idra elements hai, so therefore it is a subset of this A into B, clearly which is a subset of A into B, hence we can call R as a relation, right? So hege bantu idu, ee subset hege bantu? By defining this relationship, the difference is odd. Suppose if we don't define this relationship, we may not get this set. So similarly we can have many such relations on the same two sets. So as we discussed earlier, ಎಷ್ಟು relations na form ಮಾಡಬಹುದು? We can form 2 power 2 into 2, that is 2 power 4, 16 relations form ಮಾಡಬಹುದು ಇದರ ಮೇಲೆ. So among which this is one of the relation, right? So ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್. ಈ ತರ ನಾವು ಇನ್ನ ಬೇರೆ 15 ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? ನೌ ಹಿಯರ್ 1, 4, 2, 3 ಇವೆರಡು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? 1 and 4 are related. Here we can say that 1 is related to 4 by the relation R. So ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, and we can write it as, we can denote it as 1 related to 4. 1 R 4 andre 1 is related to 4 by the relation R, right? This is one of the notation we can use. Similarly 2, 3 ide, so 2 is related to 3 by the relation R, and it can be written as 2R3 means 2 is related to 3 by the relation R. This is the notation we can use. The generalized form of the previous example is, in general, suppose if your ordered pair A comma B belongs to the relation set, then we say that element A is related to B by the relation R. ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ the first element second element ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ by the relation R. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? It can be written as A or B, which means A is related to B by the relation R. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? A, the element A ನ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ B ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, B ನ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ A ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ PUC ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಈ A ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ B and B is the image of A under the relation R. Okay, so we can have many pre-images for the same relation, which we can form a set of that. So ಈ ಎಲ್ಲ pre-images ನು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is called as the domain of the relation. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ ನು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಟ್. ದಟ್ ಸೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸೆಟ್. ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ನ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಸೆಟ್ ನ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಎರಡೂ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಸೊ ಆ ಎರಡು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಡೊಮೇನ್. ಮತ್ತೆ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಆ ಎರಡು ಇಮೇಜಸ್ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ we have to understand from the first PU topic. Next we will discuss what do you mean by an universal relation. Universal relation andre a relation R from A to B is said to be universal relation if this is a condition: each element of set A is related to every element of set B. In other words, we can say that R is equal to A into B. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು, ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2, ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 4. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. we know that the Cartesian product ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 3 1 4 2 3 2 4. This is the Cartesian product. Now let us define a relation R from A to B by the ordered pair A comma B such that the difference of A and B is modulus of difference is greater than or equal to 0, where A belongs to set A, B belongs to set B. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ಎ ಇಂದ ತಗೊಬೇಕು, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ಬಿ ಇಂದ ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 and 3 ಇಸ್ 2, ಅದರ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ 1 3 is greater than 0. Similarly difference of 1 and 4 3 ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ is +3 greater than 0. Difference of 2 and 3, ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ +1 ಬರುತ್ತೆ greater than 0. 2 4 ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ is +2, that is also greater than 0. So clearly we can see that 1 is related to 3 here, 1 is related to 3. That same 1 is related to 4 also. So 1 is related to 4. Similarly 2 is related to 3, 2 is related to 4 also. We can see that every element in set A is related to every element in set B. So ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. So that's why this R relation can be taken as the universal relation. Every element in set A is related to every element in set B. So that's why it is universal relation. So here we can see that this R set ಏನು ಬಂದಿದೆ 1 3 1 4 2 3 2 4, it is same as the Cartesian product set. That's why the relation becomes universal relation when that is equal to the Cartesian product set. Next empty relation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Empty relation ಅಂದ್ರೆ a relation R from A to B is said to be an empty relation if no element of set A is related to any element of set B. This is exactly the converse of universal relation. Universal relation ಅಲ್ಲಿ A ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟು B ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಸಾರಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಎಂಪ್ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ನ ಎಂಪ್ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ R is an empty set. If you get the R relation set as an empty set, then it is an empty relation. So example, let us consider the same sets. A is equal to 1 2, B is equal to 3 4. But relation previously defined ಮಾಡಿದ್ರೆ slightly let us vary the relation. So in the previous example we have taken that modulus of A minus B is greater than or equal to 0. Let us change it to modulus of A minus B is less than 0. So the difference is less than 0. So but we know that modulus of any real number if you take, you will get either 0 or positive. There is no chance of getting 0, sorry less than 0. So that's why we will not get any element in this relation set. We will not get any ordered pairs, because if you take the difference of 1 and 3, it is -2. Even if you take modulus, it will become +2, which is greater than 0. Similarly for any other element, 1 and 4 difference will be 3, 2 and 3 difference will be 1, 2 and 4 difference will be 2. So but you will not get less than 0. That's why there is no ordered pair in this relation set.
So it is an empty set. Here clearly we can observe that no element of set A is related to any element of set B, hence we can call R is an empty relation.